into displacement. Force ఇదే ఇది చిన్నప్పుడే మర్చిపోండి మీరు. This is the formula we taught you in your lower standards. పైకి ప్రొజెక్ట్ చేసినాం, లెఫ్ట్ సైడ్ పుష్ చేసినాం, అప్పుడు ఈ చార్జ్ లెఫ్ట్ రైట్ SHM చేస్తుంది, రైట్? వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ అని అంటాడు. ఎక్కడైనా కూడా అల్టిమేట్లీ యూ షుడ్ ఫైండ్ ఒమేగా. Hello children, welcome to our channel Physics B. My name is Sarvesh. So last class lo we were discussing about 22nd dated question paper kada. So today 23rd question paper discuss chedam, JEE Mains morning shift thi. So without any delay let's start. First question oka order lo pettesina first year questions anni we will discuss in the part 1 and same like previous videos. So very simple question. చాలా చిన్న క్వశ్చన్, విత్ ఇన్ నో టైమ్ యూ కెన్ డూ దిస్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ నుంచి. సో ఐ ఆల్రెడీ సెట్ యూ, ఎప్పుడైనా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నా, ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ ఉన్నా, లాగరిథమ్స్ ఉన్నా, దిస్ గివ్స్ యూ డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీస్. అంటే ఒక నెంబర్ ఇచ్చేస్తాయి, sin 30, cos 60, sin 45, ఏదైనా ఈ వాల్యూ అయినా, e పవర్ x, e పవర్ 2, e పవర్ 3, log 10, ఎనీ వాల్యూ, దిస్ గివ్ యూ నెంబర్. అంటే వెనెవర్ యూ కన్సిడర్ దిస్ వన్ ఆర్ అంతే, ఇంకా sin t or cos square t, దానికి డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీస్ వస్తాయి. సి అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ అంటే ఏంటిది? లైక్ థింగ్స్ క్యాన్ బి యాడెడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టెడ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి 10 kgs రైస్, ఒక 10 liters ఆయిల్ తీసుకొచ్చినాం అనుకోండి, 10 + 10 20 kgs ఉంటాయని చెప్పలేను కదా, బికాస్ లీటర్స్ ఈజ్ ద లైక్ యూనిట్ ఫర్ వాల్యూమ్, అంతే కదా, అండ్ kgs ఈజ్ ద యూనిట్ ఫర్ మాస్. హౌ కెన్ యూ యాడ్ మాస్ ప్లస్ వాల్యూమ్? యాడ్ చేయడానికి లేదు. అదే 10 kgs రైస్, 10 kgs షుగర్ పట్టుకొచ్చినాం అనుకోండి, 10 + 10 20 kgs అని ఈజీగా చెప్పొచ్చు, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ వర్క్స్. సో హియర్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దిస్ sin t, దానికి డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీస్, cos square t, దానికి డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీస్. అంటే ఇక్కడ పొజిషన్, సి ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. ఇక్కడ ఉన్నది కొంచెం ముందుకు పోయింది, ఇంకొంచెం ముందుకు పోయింది, అంటే దాని నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ లెంత్. సో దిస్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ ఎల్, సింపుల్. సో ఏ sin t కి డైమెన్షన్స్ ఏమి ఉండవు, సో ఏ కి కూడా డైమెన్షన్స్ ఏమైతాయి? ఎల్ఏ అయిపోతుంది. సిమిలర్లీ b cos square t is also equal to L. ఇక్కడ కూడా cos కి డైమెన్షన్స్ ఉంటావు, సో b కి కూడా డైమెన్షన్స్ L అవుతుంది. ct square చూడండి, ct square which is equals to again L. సో c కి డైమెన్షన్స్ ఏమైతాయి? lt power -2. ఓకే, కమింగ్ టు d ఎంత? సింపుల్, d and x of t, n, again it is L. Okay, so now he is asking ABC divided by d. So ABC L square into LT power -2 అంటే L power 3 T power -2 divided with L. ఇక్కడ ఒక L, ఇక్కడ ఒక L cancel. So we will get L square T power -2. This is the answer. Okay, so third option is the correct answer. Let's move on to the next question. Alright, the question is from kinematics. Motion of airplane is represented by velocity time graph. Velocity time graph అనగానే slope under velocity time graph gives you acceleration. Area under velocity time graph gives you displacement or distance. ఏదైతే అది velocity అని ఇస్తే మనకు వచ్చేది displacement. So ultimately he is asking distance covered by airplane in first 30.5 seconds. Okay, so simple. ఇక్కడ మీరు గ్రాఫ్ చూస్తే ఎయిర్ప్లేన్ అనేది 200 నుంచి 400 m/s వరకే యాక్సలరేట్ అయింది. దెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. ఎక్కడ దాకా యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది అని అంటే 30.5 seconds వరకు. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్, సింపుల్, ఇక్కడ ఒకటే లాజిక్ ఏంటంటే ఏరియా అండర్ వెలాసిటీ టైమ్ గ్రాఫ్ గివ్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, సో నౌ యూ ఫైండ్ అవుట్. ఇక్కడ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా అజ్యూమ్ చేసుకోండి. I'll make it as 1. ఇది సెకండ్ ఏరియా అనుకుంటా, ఇది థర్డ్ ఏరియా అనుకుంటా. నా ఫస్ట్ ఏరియా ఎంత? half into base into height. Half base, how much base? Is 2 seconds. Height ఎంత? 400 minus 200. It is 200, which gives you 200 meters. మనకి x axis మీద time it is in seconds, y axis మీద velocity it is in meter per second. So ultimately second cancel అయిపోతే మనకి meters వస్తాయి. Similarly, second shape the area చూడండి,
It is looking like a rectangle 2 into 200, which is equals to 400 meters. Now third area. This is the third area. So base is 30.5 minus 2. 30.5 minus 2. Okay. Height, and the height is given as 400. So 30.5 minus 2 ఎంత అవుతుంది 28.5 into 400. So if you solve this 11400, you will get. So now total area how much? So it's 200 plus 400, 600, 600 plus 11,400, 12,400, sorry 12,000 meters. But question ఎందులో ఉంది, ఎందులో అడుగుతున్నాడు, కిలోమీటర్స్ లో అడుగుతున్నాడు కదా. So the answer is 12 kilometers. Okay, so the correct answer is 4,000. Next question. Right. So now when I ask you force formula, sorry, work done formula, మనకు అందరికి ఒకటే ఉంటుంది మైండ్ లో, ఏంటిది, వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇది చిన్నప్పుడే మర్చిపోండి మీరు. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా వీ టాట్ యూ ఇన్ యువర్ లోవర్ స్టాండర్డ్స్. మీకు అర్థం కావడానికి ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ. వెన్ ఎవర్ యూ సే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్, అది వేరియబుల్ ఫోర్స్ అయితే ఏం చేస్తారు అప్పుడు, ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ చేయడానికి లేదు కదా, యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఇట్, విచ్ మీన్స్ even if you write f dot s also, it is not true all the time, right? So you can say work done is equals to integral of f dx, okay, from limit sum x1 to x2. ఎందుకనంటే ఆ కర్వ్ వెంబడి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ పోతే ఫోర్స్ వేరియబుల్ అయితే, if I say force is constant like this, simply area under the curve gives you work done. అదే ఈ కర్వ్ అనేది ఇట్లా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, రైట్? సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ త్రూ దిస్ కర్వ్. ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని లిమిట్స్ ఫ్రమ్ x1 టు x2 ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో నౌ ఆన్వర్డ్స్ యూ రిమెంబర్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా యాజ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f dx, నాట్ f dot s or not force into displacement, okay, or fs cos theta. ఇవన్నీ మర్చిపోండి. Now here force is given as x square y plus y square x square y I cap plus y square j cap acts on a particle in a plane x plus y is equals to 10. So a relation ఇచ్చిండు x plus y is equals to 10 అట, or else I can write y is equals to 10 minus x. Keep it as 1. Work done by this force during displacement from 0,0 to 4,2. లిమిట్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలో ఐడియా ఉండాలి. If you are integrating with respect to x లిమిట్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఇది చూడండి, this acts like x1, this acts like x2, this acts like y1, this acts like y2. Okay, so you have to do integration separately, like integral of f dx, fx dx. Okay, ante x direction lo force enta, from where to where, from x1 to x2, plus integral of fy dy, from where to where, from y1 to y2. Ante simple. That gives you work done. Okay, so what is fx? Fx is given as ఇది fx, ఇది fy. So fx is given as x square y, but x square y ఇచ్చింది కదా, y ని you can write 10 minus x. So x square into 10 minus x. Now you substitute here. X square into 10 minus x ఏమవుతుంది, 10x square minus x cube dx integral. ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి లిమిట్స్ 0 to 4, 0 to 4 meters. Here also plus fy. What is fy given? y square dy. లిమిట్స్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి, from 0 to 2 meters. Okay, now you start integrating 10x square dx. How much we get? 10x power 3 by 3 minus x power 4 by 4. లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. We'll do it at last, 0 to 4, plus y square, y power 3 by 3, limits ekkadi nunchi ekkadiki, again 0 to 2. Okay, so lucky ga lower limit 0 unnai kabatti upper limit substitute cheste saripotadi. So you substitute upper limit here, how much we get? 10 into 4 power 3
Right, so limit substitute చేయండి. Here you get 10 into 4 power 3 by 3. ఇక్కడ 4 power 4 by 4, ఒక 4 cancel అయిపోతుంది. So here also you will have 4 power 3. So 10 into 4 power 3 by 3 minus 4 power 3 plus 2 power 3 by 3. Okay, so here what I get, ఇక్కడ మనం 4 power 3 కామన్ తీసుకుంటే 10 by 3 minus 1, అంతే కదా, 10 by 3, so you will get nearly 7 by 3 plus 8 by 3. ఇది సాల్వ్ చేయండి, I think nearly 152 వస్తుంది అనుకుంటా. Okay, right, next question. So this question is from rotational dynamics. చూడండి క్వశ్చన్. ఫస్ట్ థింగ్, రోలింగ్ మోషన్ అనగానే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్ రోలింగ్ మోషన్, ఓకే, మీకు ఈ కండిషన్ గుర్తుండాలి. ఇట్ v is equals to r omega. ఓకే, లేదు యాక్సలరేట్ అవుతుంది అని అంటే ఓకే, a is equals to r alpha. This is the condition when it occurs pure rolling, you can take these conditions. Pure rolling జరుగుతున్నప్పుడు friction is zero. Friction will help. ఓకే, సో అది స్లైడ్ అవుతుంది అని అనుకోండి, అప్పుడు v is equals to r omega కాదు. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్ ప్యూర్ రోలింగ్, ఇమ్మీడియట్లీ v వాల్యూ అండ్ r omega వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్. ఓకే, దిస్ థింగ్ యూ షుడ్ హ్యావ్. అండ్ ఎప్పుడైతే రోల్ చేస్తుంది అని అంటే ఇట్ నాట్ ఓన్లీ హ్యావ్, సి ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ సమ్ వెలాసిటీ and at the same time it is rotating with an angular velocity omega. So total energy or total kinetic energy will be half m v square అంటే ఇక్కడ vcm square plus half I omega square moment of inertia. అది ఏదైతే అది. If it is a sphere, I think here it is given a sphere. Yes, solid sphere అంటే moment of inertia ఎంత, 2 by 5 mr square. Okay, so depends on the shape of the body, you can take moment of inertia. So this will be the total energy when it is undergoing pure rolling. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, మాస్ m and radius r is allowed to roll without slipping అంటేనే pure rolling from the highest point of an inclined plane of length L and makes an angle 30 degrees. Okay, so with the horizontal speed of the particle at the bottom. ఎప్పుడైతే ఆ inclined plane కిందికి వచ్చిందో అప్పుడు స్పీడ్ అనేది v1 ఉంది అట. ఇప్పుడు ఏం చేసిండు, యాంగిల్ ఇంక్రీజెస్ టు 45 degrees. సో ఇట్లా ఉన్న ప్లేన్ ని ఇంకా ఇట్లా ఇంక్రీజ్ చేసేసండి. ఈ యాంగిల్ అనేది 30 degrees ఉండేది కాస్త 45 degrees చేసేయండి. సో హియర్ నథింగ్ బట్ వీ జస్ట్ వాంట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సైన్ థీటా అండ్ వెలాసిటీ. సో రిలేషన్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు, ఆర్ ఎల్స్ వీ మస్ట్ డెరైవ్ ఇట్. సో అల్టిమేట్లీ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ v1 square is to v2 square. Okay, so simple. Let's say here is the plane like this. Initial ga 30 degrees undi. This is 30 degrees. Okay, let's say it is at some height h anukundam. Length of the inclined plane em change ayatledu, where it is given keeping L constant. Observation na, so idi edaithe length undo idi em change ayakunda just he is increasing the angle. He is just increasing the angle, ante this L remains as L only. So now here is a solid sphere. Now it will start moving. Okay, so you can apply work energy theorem. What is work energy theorem? A energy la convert అయిపోతుంది చూడండి. So when it is at certain height, it only has potential energy, and now it comes here, right? So this energy is nothing but kinetic energy. A kinetic energy, total kinetic energy. So here this mgh is getting converted into half m vcm square plus half I omega square. I value into 2 by 5 m r square. Okay, into omega square. But omega em raskochu, you can write omega as v by r. So nenu omega ni kuda v by r అని రాసుకుంటున్నా. So you will get v square by r square. ఏం లేదు, మొత్తం రిలేషన్ అంతా ఒకటేలా ఉండడానికి. I'll put this as v1. So this is also v1. Okay, so I can cancel m.
ఇక్కడ r square cancel అయిపోతుంది. g see here g okay h value ఏం రాసుకోవచ్చు, h అంటే l sin theta రాసుకోవచ్చు కదా, l sin theta. okay now what else I can write here, I can cancel 2 and 2 కదా, ఇంకేముంది ఇక్కడ half v1 square plus 1 by 5 v1 square. సో v1 square కామన్ తీస్తే ఆర్ ఎల్స్ ఇదంతా చేయని అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఏదో కాన్స్టెంట్ వచ్చేస్తుంది అంతే కదా. we want relation between sin theta and v1. see here something you will get anything. సో v1 square అనేది g అనేది ఎట్లా కాన్స్టెంట్, l కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వస్తుంది. సో కెన్ ఐ సే v square is directly proportional to sin theta. అంటే మీరు యాంగిల్ ఎంత ఇక్కడ నుంచి ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తా అంటే అంత వెలాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది అని అర్థం. సో ఫ్రమ్ హియర్ I can write v1 square by v2 square which is equals to sin theta 1 by sin theta 2. okay he is asking v1 square by v2 square. first angle ఎంత sin 30 degrees, next angle ఎంత sin 45 degrees, 30 నుంచి 45 degrees కి ఇంక్రీజ్ చేసిండు. it is 1 by 2 1 by root 2 root 2 times cancel. so answer is 1 is to root 2 on the option right. first option is right. v1 square is to v2 square అడిగిండు, v1 is to v2 కాదు. okay see properly. this question is from center of mass. see here, consider a circular disc of radius 20 centimeters with center located at the origin. the circular hole of radius 5 centimeter is cut. sir ఎటు నుంచి కట్ చేసిండు, from the end of the circumference. see, edge of the hole touches the edge of the disc. for example, here is a, let's say here is the circular disc. okay దీని రేడియస్ ఎంత, this radius is given as 20 centimeters. how much portion is cut, 5 centimeters, not even half. okay ఎక్కడ నుంచి కట్ చేసిండు, edge of the, such that the hole touches the edge of the disc. అంటే ఎట్లైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఇట్లైనా పెట్టుకోవచ్చు, you can keep like this, anything, it should touch the edge. you can keep however you want. if he is asking coordinates, he should clearly mention where the hole is made. okay ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే he is asking the distance of center of mass of residual అంటే remaining portion, remaining disk from the origin will be. so ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు suppose let's say I have just removed this disk అనుకుందాం, ఈ డిస్క్ తీసేసిన, ఇక్కడ ఈ డిస్క్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మాస్ తగ్గిపోయింది కదా, అప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ద రిమోట్ పార్ట్ షిఫ్ట్ అవుతుంది కదా, అంటే ఇక్కడికో షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అని అన్నాడు, అంతే సింపుల్. నువ్వు హోల్ ఇక్కడ తీసేసాం అనుకోండి, ఇటు మూవ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ డిస్టెన్స్ ఎంత మూవ్ అయింది, సింపుల్. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ షిఫ్ట్ ఇన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, if you remove shift in center of mass, that is m removed into d, okay, by capital M minus, removed అయితే you can put minus, if you add you can put plus. అదే shift in center of mass coordinates అనుకోండి, like m1 x1 minus m2 x2 by m1 minus m2. capital M ఎందుకు రాసిన అంటే మాస్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ డిస్క్, అది. ఈ స్మాల్ m ఏంటిదని అంటే రిమూవ్డ్ పోర్షన్ మాస్. x1 ఏంటిది, x1 is the coordinate of original disk, x2 is the coordinates of removed disk. in terms of area మెన్షన్ చేస్తే మీరు a1 x1 minus a2 x2, a అనేది క్యాపిటల్ ఏరియా, స్మాల్ a అనేది రిమూవ్డ్ ఏరియా అని తీసుకోవచ్చు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో ఇక్కడ ఎంత మాస్ రిమూవ్ చేసిండు, సో ఇక్కడ మనకి మాస్ లో లేదు కదా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఉంది కదా. సో సింప్లీ యూ కెన్ పుట్ ద ఫార్ములా లైక్ దిస్, ఏరియా రిమూవ్డ్ ఇంటూ డి. సార్ వాట్ ఈస్ డి? డి అంటే ఏంటిది? డి అని అంటే డి ఈస్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఏరియా and removed area. okay, so here clearly for example, let's say this is the part you removed. okay, din radius enta, din radius given as 5 centimeters.
ఇక్కడ రేడియస్ ఎంత ఇచ్చిండు 5 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చిండు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 20 సెంటీమీటర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్? ఈ సెంటర్ నుంచి లెట్స్ సే C1 ఇక్కడ C2 అనుకుందాం. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? 15 సెంటీమీటర్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ D. సో వి గాట్ D వాల్యూ విచ్ ఇస్ 15 సెంటీమీటర్స్. సో ఏరియా ఎంత రిమూవ్ చేసిండు? How much area removed and how much is the original area? So area removed is pi into 5 square and D value enta 15 centimeters by pi into 20 square minus pi into removed area enta 5 square. So I can cancel this pi. So here what I get? 20 square minus 5 square. 20 square minus 5 square at 400 minus 25 375. So 15 ones 15 2s 30 and 5s 75. So ikkada 25 and ikkada 25 cancel, so you will get 1. So answer is 1 centimeters. Ante 1 centimeter shift aitadi. So ikkada undalsina center of mass, it will shift exactly opposite by a distance of 1 centimeters. సో ఏదైతే రెసిడ్యువల్ ఉందో, ఏదైతే రిమైనింగ్ మాస్ ఉందో, రిమైనింగ్ డిస్క్ ఉందో, దాని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది 1 సెంటీమీటర్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే గివ్ లైక్ దిస్ కోఆర్డినేట్స్, ఇది 0,0 అయితే నౌ ద న్యూ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విల్ బి -1,0. సిమెట్రీగా రిమూవ్ చేస్తే అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ సిమెట్రీగా రిమూవ్ చేస్తే దిస్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎ లైట్ హాలో క్యూబ్, రైట్, SHM క్వశ్చన్ ఇది. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీద. సార్ ఇది టైం పీరియడ్ ఎట్లా తీసుకోవాలి? See, ultimately you have to remember only one formula for time period. 2 pi under root of L by G కాదు, 2 pi under root of M by K. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా. Or else 2 pi by simply omega. సో ఏ క్వశ్చన్లో అయినా, ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ అయినా, అది 2 చార్జెస్ ఇచ్చి మధ్యలో ఒక ఛార్జ్ని పైకి ప్రొజెక్ట్ చేసినాం, లెఫ్ట్ సైడ్ పుష్ చేసినాం, అప్పుడు ఈ ఛార్జ్ లెఫ్ట్ రైట్ SHM చేస్తుంది, రైట్? వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ అని అంటాడు. ఎక్కడైనా కూడా అల్టిమేట్లీ యూ షుడ్ ఫైండ్ ఒమేగా. సార్ ఒమేగా ఎట్లా వస్తుంది? SHM కండిషన్ ఏంటిది? ఫస్ట్ SHM కండిషన్ ఇస్ A ప్రపోర్షనల్ టు -x. ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేస్తే వీ కెన్ గెట్ -ω²x. అండర్స్టూడ్? So any relation you should obtain in this form. ఏదైనా A proportional to -x or else A is equals to -ω²x లోకి తీసుకొచ్చి ఒమేగా వాల్యూని కంపేర్ చేసుకోండి, ఒమేగా వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ద హాలో క్యూబ్ ఆఫ్ సైడ్ లెంత్ 10 centimeter, mass is 10 grams, floating in water, okay, is pushed down and released to execute SHM. The time period of oscillations is so and so given. So ikkada G value 10 icheshindu, density of water given 1000, every value is given. So ultimately, as I said to you, anything you must get A proportional to -x. So akkada nunchi omega value vastadi, omega vachin tarvata you can find it out. See here is the container like this. Ikkada water unnai, here is the water. Now this is the cube. Okay, so floating cube anukunnam. Here is the cube, okay, which is of some 10 centimeters kada. How much given? Side length 10 centimeters. ఈ క్యూబ్ ని వాటర్ లో ఎక్కువ పుష్ చేయొద్దు, బికాస్ SHM is nothing but it should have smaller displacement. ఎక్కువ displacement చేసిన సింపుల్ పెండులమ్ కి or else spring balance ki it doesn't execute SHM. Okay, so here when I push this little downwards, appudu emaitadi? Let's say I have just pushed downwards by a distance of x, just x push chesna. Push cheste who is responsible here for making it to have some SHM anante buoyant force. Ardhamainda? So ikkada buoyant force SHM, like it is responsible. For example, when I put a charge between two charges, who is responsible under electrostatic force? So which force is responsible for the body to have SHM, that you should find it out. Here it is nothing but buoyant force whenever I just immerse by a distance of x. What is buoyant force formula? V rho G. V ante gurtundi kada, volume immerse. Rho ante density of liquid. Enta volume immerse ayindi. If I just
pushed by a distance of x. సో ఈ మొత్తం వాల్యూమ్ ఇమ్మర్స్ అయింది, ఈ మొత్తం వాల్యూమ్ ఇమ్మర్స్ అయింది. ఈ వాల్యూమ్ ఎంత? ఏరియా ఇంటూ ఎక్స్, రైట్? రో ఎల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్, దట్ ఈస్ 10 power 3 ఇంటూ జీ. ఎక్స్ ని ఎక్స్ ఉంచుకోండి. ఏరియా వాట్ యూ కెన్ రైట్, ఏరియా ఇస్ నథింగ్ బట్ 10 centimeters స్క్వేర్, అంతే కదా. క్యూబ్ ఆఫ్ లెంత్ 10 centimeter అన్నప్పుడు ఏరియా ఇటు ఇటు లెంత్ 10 10, so 10 centimeters square. So I can write 10 power minus 1 meters. Okay, length is equals to, appudu L square emaitadi 10 power minus 2 meters. This is area. So area value how much? 10 power minus 2 into x into 10 power 3. G value also given as 10. So now you observe here buoyant force is nothing but so and so we got value. Ikkada force ni if I write in terms of m into a, okay, so what I get? 10 square into x. So mass how much given? 10 grams అని ఇచ్చిండు. 10 into 10 power minus 3 అంటే 10 power minus 2 అవుతుంది. అటు పోతే 10 power 4. A is equals to 10 power 4 into x. Now you see you got the relation. ఎట్లా వచ్చింది? A proportional to x లాగా వచ్చింది కదా. Of course minus restoring force ఉంది కాబట్టి మైనస్ తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. Okay, so minus. So here whatever you get in front of x, that is nothing but omega square. So ఇక్కడ omega square value ఎంత వచ్చింది? 10 power 4. So omega value ఎంత అవుతుంది? 10 power 2 అవుతుంది. So what is time period? 2 pi by omega. Omega is 10 power 2, right? So I can write t is equals to 2 pi into 10 power minus 2 seconds. So finally what is the answer here? 10 power minus 2 ఇచ్చింది. Y value 100. Y value ఎంత? 2y. So 2 is correct answer. Okay. Next question. A gun fires a lead bullet. Calorimeter నుంచి question. Temperature 300 Kelvin into a wooden block. The bullet having melting temperature of 600 Kelvin penetrates into the block. Melts down. Okay. If the total heat required for the process is 625 joules. The mass of the bullet in grams. Ikkada when the bullet is piercing into the wooden block, actually heat transfer జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది we should only take for the bullet, అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఎనర్జీ ఏది ఈ ప్రాసెస్ 625 జౌల్స్ అనేది కంప్లీట్లీ ఆ ఎనర్జీ మొత్తం బుల్లెట్కి వచ్చిందట. ఆ బుల్లెట్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది? ఫస్ట్ బుల్లెట్ యొక్క టెంపరేచర్ రైజ్ అయింది. ఇనీషియల్లీ దేన్నన్నా మనం హీట్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్లీ ఇట్ వోంట్ మెల్ట్. ఫస్ట్ టెంపరేచర్ విల్ బి రైజ్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మెల్టింగ్ జస్ట్ లైక్ ఐస్. ఇప్పుడు ఐస్ ఒక -20°C దగ్గర ఉంది అనుకోండి, డైరెక్ట్ వాటర్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుందా? రాదు. -20°C to 0°C ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్. మళ్ళీ 0°C ఐస్ నుంచి 0°C వాటర్ కి స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో జనరల్లీ ఫర్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వి యూజ్ ఫార్ములా ms delta T. ఫర్ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా m into L. సో ఇక్కడ మెల్ట్ అయిపోయింది. he clearly mentioned that got melted. Melting temperature. Okay, so if the total heat required is how much given? Total heat is given as 625 joules. So manaki process lo first state change aitandi ms delta T and first temperature rise aitandi, then it got melted. Mass adugutunnadu. So substitute all the values. How much is that? 625 which is equals to m. We don't know specific heat capacity. How much given? Specific heat capacity 125 joule per kg per Kelvin. అన్ని SI యూనిట్స్ లోనే ఉన్నాయి కదా. మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఎంత? 625 joules. సో ఇక్కడ కూడా joules per kg per Kelvin లోనే ఉన్నది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. You can directly substitute. So how much is given? 125, right? What is delta T? 300 Kelvin నుంచి it got 600 Kelvin. What is change in temperature? It is 300 Kelvin. Kelvin is also SI unit, problem level. M into L, latent heat. How much fusion? The 2.5 into 10 power 4. This is also in SI unit. So I can write it as 2.5 into 10 power 4. So ఇక్కడ చూడండి అన్ని known values కదా except mass. Except mass, everything is known value. Let me know what is the answer in the comment section. Comment చేయండి, దీని ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి. నెక్స్ట్, రైట్, సింపుల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ థర్మోడైనమిక్స్.
మీకు ప్రాసెసెస్ అనే ఐడియా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ప్రెషర్ వేరీస్ ఇన్వర్స్లీ. ప్రెషర్ ఇన్వర్స్లీ వేరీస్ విత్ వాల్యూమ్. ఏంటిది అది? ఏం ప్రాసెస్ అది? సింపుల్, రైట్? చూడండి, ఐసోకోరిక్, ఐసోథర్మల్, ఐసోబారిక్, అడియాబాటిక్. సి పివి ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. గుర్తుందా? ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్? అది టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటేనే కదా. ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, ఓకే, అప్పుడే కదా పివి ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ వచ్చేది. సో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటిది? ఐసోథర్మల్. సో వేర్ దాట్ ఈస్ ఐసోథర్మల్. ఎక్కడుంది ఐసోథర్మల్? సి హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ heat absorbed goes partly. సరే ఇవి తర్వాత చూద్దాం. లెట్స్ డూ ద రిమైనింగ్. హీట్ ఈస్ neither absorbed or released by a system. అంటే డెల్టా క్యూ వాల్యూ అనేది there is no exchange of heat. What process is this? Adiabatic process. See, this is adiabatic process. No work is done on the gas or by the gas. No work is done. అంటే work done 0. అంటే P delta V 0. Work done ఫార్ములా P delta V కదా. P ఇక్కడ ప్రెషర్ అనేది ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ విల్ బి సర్టెన్ వాల్యూ. సో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఉండకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను సప్లై చేసిన హీట్ ఎనర్జీ అంతా, లెట్స్ సే హియర్ ఐఎమ్ సప్లయింగ్ సమ్ హీట్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో వెన్ ఐ సప్లై హీట్ ఎనర్జీ, ఈ పిస్టన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ అప్ ఆర్ నో వన్ ఈస్ ప్రెసింగ్ ద పిస్టన్ డౌన్, బోత్ ద థింగ్స్ ఆర్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఈ రెండు జరగకపోతే ఈ వాల్యూమ్ అనేది ఏం చేంజ్ అవుతలేదు కదా. అంటే వాల్యూమ్ అనేది కాన్స్టెంటే కదా. అప్పుడు డెల్టా వి చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. సో వెన్ వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. నౌ లెట్స్ కమ్ టు హియర్. హీట్ గోస్ అంటే నేను హీట్ సప్లై చేసేసిన. రిమైనింగ్ ఉన్న ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు, బట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్. నేను హీట్ సప్లై చేసినప్పుడు కొంచెం హీట్ ఎనర్జీ అనేది వర్క్ డన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే డెల్టా వి అనేది 0 కాదు, అంటే అది ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ కాదు. రైట్, వర్క్ డన్ ఉంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కూడా ఉంది. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఉంది అంటే టెంపరేచర్ రైజ్ ఫాల్ ఏదో ఒకటి అయింది. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐసోథర్మల్, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ అడియాబాటిక్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐసోకోరిక్, రైట్? దిస్ హోల్ థింగ్ కెన్ ఓన్లీ హ్యాపెన్ అండర్ ఐసోబారిక్. చూడండి, ఇంక ఏ కేసులో పాసిబుల్ కాదు. ఐసోబారిక్ అనుకోండి, Q is equals to like if I say F by 2 R mu R delta T plus P delta V. Okay, right. Now if you observe here, delta T existing, delta V also there, and here Q also supplied. ఇక్కడ ఏముంది? ఇంకా ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ చూస్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. దిస్ కండిషన్ కెన్ బి సాటిస్ఫైడ్. సో అల్టిమేట్లీ దిస్ కెన్ ఓన్లీ బి డన్ ఇన్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా. మీకు థర్మోడైనమిక్స్ ఐడియా ఉంటే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. An ideal gas initially at 0 degrees Celsius temperature is compressed suddenly. అక్కడ ఏ ప్రాసెస్ మెన్షన్ చేయలేదు. ఇదే ఏంటి ఇక్కడ? కంప్రెస్డ్ సడన్లీ. సడన్ చేంజ్ ఇన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. అర్థమైందా? సడన్ గా అంటే లైక్ ఒక ట్యూబ్ సడన్ గా పగిలిపోయినా ఇమ్మీడియట్లీ ద టెంపరేచర్స్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ గెట్స్ కూల్డ్. ఓకే, సడన్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు. ఈవెన్ మనకి సౌండ్ చాప్టర్ లో కూడా ఫస్ట్ ఏమంటాడు న్యూటన్, వాట్ ఎవర్ ద రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్, ఓకే, అవన్నీ ఐసోథర్మల్ అని చెప్పి ఒక ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేస్తే, లైక్ దే యూజ్ బల్క్ మాడ్యులస్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ బల్క్ మాడ్యులస్ బై డెన్సిటీ తీసుకుంటే హీల్ గెట్ నియర్లీ 280 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. బట్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఎంత? 330-340 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది. దెన్ వాట్ లాప్లేస్ విల్ డూ? లాప్లేస్ విల్ మేక్ ఎ స్మాల్ కరెక్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐసోథర్మల్, ఇట్ ఈస్ అడియాబాటిక్. అంటే ఒక మాలిక్యూల్ నుంచి ఇంకొక మాలిక్యూల్ కి జరిగే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. సో దెర్ వోంట్ బి ఎనీ హీట్ ఎక్స్చేంజ్. సో దెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ బీటా యాజ్ ప్రెషర్, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెషర్ అని ఎవరు రాస్తారు? న్యూటన్ రాస్తాడు. బట్ వాట్ లాప్లేస్ విల్ డూ? హీ విల్ రైట్ గామా టైమ్స్ ఆఫ్ పీ. ఇక్కడ నుంచి హీల్ గెట్ 330 or 340 మీటర్ పర్ సెకండ్. 340 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది అనమాట వాల్యూ, రైట్? సో హియర్ వెన్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ అక్కర్స్ సడన్లీ, విచ్ ప్రాసెస్ ఇస్ దట్? అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అనగానే ఫార్ములా ఏంటిది? పివి పవర్ గామా ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి కర్వ్స్ కూడా ఉంటాయి, ఇట్లొకటి ఇట్లొకటి. సో ఇందులో ఏది అడియాబాటిక్, ఏది ఐసోథర్మల్ అని అంటాడు, రైట్? సడన్ గా డిక్రీజ్ అయ్యేది అడియాబాటిక్.
స్లోగా డిక్రీజ్ అయ్యేది ఐసోథర్మల్. లైక్ దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. Right. So PV power gamma equals to constant, but here he gave gamma value enta 3/2. The change in temperature due to thermodynamic process. ఇక్కడ చూడండి టెంపరేచర్ కి అండ్ ఇంకా దేనికి ఇచ్చాడు, కంప్రెస్డ్ వాల్యూమ్ కి ఇచ్చాడు. సో వీ షుడ్ గెట్ అ రిలేషన్ బిట్వీన్ T అండ్ V. Pని తీసేసేయండి. ఎట్లా తీసేయచ్చు? I can write PV is equals to mu times of RT. Okay, so I can write P is equals to mu RT by V. Okay, mu R అంటే ఎట్లాగో కాన్స్టెంట్ కాబట్టి I can write here T by V. P place లో T by V రాసుకోవచ్చు into V power gamma which is equals to constant. So I can write further T into V power gamma minus 1. Another. Okay, so with this you will get the answer. So ikkada what I can write, T1 by T2 is equals to V2 by V1 power gamma minus 1. 3/2 minus 1 1/2 వచ్చేస్తారు. సో T1 వాల్యూ ఎంత, 0 degree Celsius. మరి 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా? చేయొద్దు. యూ షుడ్ నెవర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెల్సియస్. ఖచ్చితంగా కెల్విన్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సిందే. 0 means here how much is that? 273 Kelvin. Okay, so I will substitute this as 273 Kelvin by T2. He is asking V2 how many times he compressed 1/4 atom. Ante V2 is V by 4 or V1 by 4. So V1 by 4 by V1 power 1/2. I can cancel this V1 and V1. 1/4 ki square root anedi 1/2 aitadi. So 273 by T2. So T2 is equals to 546. There 6, right? 546 Kelvin. So this is the answer. Okay. Next question. Right. So with this first year questions అయిపోయినాయి. From the next question here it starts from ray optics. So ఇవి మనం next class లో divide చేద్దాం. I don't want to make videos too lengthy. So let's pack up till here. So next class lo we will continue from ray optics and we'll make it as part 2. So till then keep studying. Have a good day. Bye bye.